So we're just outside of the Swartland main town called Malmesbury. To our left-hand side, the coast is probably about 40 kilometers from here, and then to our right-hand side you see the Paardeberg, and a little bit more that way it's Riebeekasteel. So we're kind of center of the Swartland, and then Cape Town is way back there, and we're facing east, so we get nice morning sun and cool afternoon sun in the summertime, which is great for these vines to rest and get through the very hot, scorching heat of the Swartland during summer. So yeah. So these vines were planted in 1983, so it's about 38 years old now. They planted on these mixture of coffee clip and granitic decomposed granite soils. So it's a good combination of sand and stone, and with clay later on towards the bottom. So great for moisture retention, great for structure, but also the minerality and the leanness that you get from your more granitic soils. So a bit of both worlds in these old vines. These vineyards went through a very harsh time the last couple of seasons. With the drought hitting us since 2015, we've really had a lot of work to be done to recover these vines to the state they are in today. But yeah, I've been working with these vines since 2009, so it's quite a long journey I've came with these ones, and it became one of my favorites, or the one that I spend the most time in. You get fond of these old bastards standing here. So yeah, like a wine, like a vineyard, great view. What more do you want in a vineyard? So we're drinking this wine called Mother Rock Wines, the Brutal Chenin Blanc. It's a skin fermented wine. It comes obviously from these vines. It's something a little bit more edgy, a little bit more out there. There's a little bit of a history and a story behind the name Brutal. It's basically comes from a couple of winemakers that was in Spain, and we're drinking wine out in the bar called Brutal, and they were talking about this movement of being fed up with wines that's just boring and just plain, and they just want wine to be a little bit more brutal, a little bit more funky, a little bit more edgy, a little bit more out there, and they started the label Brutal, and the main objective in here is to make no interference in the wine, so we don't fuck with the wine at all. It basically pick the grapes, skin fermented, press it, and that's it. No sulfur, no additives, nothing added. Obviously no filtration, as you can see. So yeah, just wine that's a little bit different, and normally in the normal public's eyes it will be seen as a faulty wine, so a wine that's wrong, or a wine that's not how it should be. But in my opinion, this is wine that's been made for centuries of time and always been made like this, and why would you change things? So it's a little bit different, but for what it's worth, it's a great wine. It represents the vineyards awesomely. Yeah, it's just one of those things that works within a bottle. So Brutal Chenin Blanc, this is the 2020 vintage. Die wil jy 'n bietjie wyn hê? 'n Lekker groot skoot. Dis hy. Gesondheid. Dis vir 'n bietjie suurstof in die wyn. Altyd as jy 'n wyn botteleer, dan gaan hy in en jy sit hom af in 'n kas en jy maak hom toe en hy raak bedruk en benoud en hy hiberneer vir 'n tydjie. So dit is net om suurstof in hom in te kry, en dit gee hom 'n bietjie lewe dat hy wakker skrik. So dit bring die geure uit, dit bring 'n bietjie meer kompleksiteit uit, en dit bring die siel van die wyn uit. So oranje wyn is maar basies wit wyn wat gemaak is soos rooi wyn. So dit word gegis op die doppe, op die stingels. Jy kry al daai flavours en ekstraksie uit die doppe, uit die stingels uit, en obviously dit gee ook die kleur aan die wyn. Wyn word baie meer oksidatief gemaak. So ons fokkie rond met CO2 en dry ice en kakkie. Wyn word heeltemal geoksideer. Die fermentasie vind plaas op die doppe, so jy doen punch downs en pump overs, jy meng die doppe in die sap en jy trap dit met jou voete, en so is baie ou tradisionele manier van wyn maak. En dan ja, word hy maar op die doppe gegis vir 'n tydjie, en hy lê daar vir so 'n paar weke, en dan pres ons hom af en hy gaan sit in hierdie spesifieke wyn was in concrete tanke vir so 8 maande, en dan bottel ons hom van die moer af. So jy suig die moer en jy suig alles in, en hy gaan in die bottel in, en dis dit. So jy kry heeltemal 'n full perspective of terroir, not only the wine, but alles wat deel van dit is. Ek sê altyd dis soos om
vars gesqueezed orange juice te drink. Jy wil fokke alles hê, daar moet stukkies in wees, alles moet deel wees en dit moet voel soos 'n natuurlike wyn. Nie natuurlike wyn en dan kan jy lyk hy soos water, so skoon as hy gefilter is, want dit is volgens my nie natuurlik nie. Dit is altyd moeilik want mense kry nie altyd die geleentheid om in die wingerd te wees of hier te sit tussen hierdie wingerd waar ons nou tans sit. So jy wil so goed as moontlik die beste representation van daai blok, van daai site in 'n bottel probeer kry vir die mense. En volgens my, die manier om dit te doen is om alles te gebruik wat die wingerd vir jou bied op daai stadium. So as dit beteken dat die stingels, dis die doppe, dis die pitte, dis alles, dan voel ek dit is wat die wingerd vir jou gee, dis die wingerd vir jou bied en jy moet dit oordra aan die public of aan die consumer op die einde van die dag. So daar's baie maniere en daar's baie smaak en daar's baie dinge wat rondom wyn gaan en ek dink mense kan spesifiek sê jy moet dit proe of jy moet dat proe want elkeen het 'n verskillende experience. Maar my experience van die wyn kom van hier sit en die omgewing ryk en die natuur ryk en die fokustrooi ryk wat hier lê. En dit alles vorm vir my deel van die wyn. En jy weet op 'n video of op 'n kamera kan ek dit so verduidelik en maar mense persoonlik by die huis gaan sit en oopmaak moet hy ook daai visuele effek hê van hierdie site waar ons nou tans sit en dan die wyn so proe. Rader om te sê die wyn is cloudy, so ek gaan hom nie proe nie, hy lyk snaaks. Jy weet, dis maak jou oë toe want ek kan nie cloudiness in my lewe al ooit geproe het nie en proe die wyn en imagine jy sit hier waar ons nou sit, tussen die lupine en die ertjies en die haver en die strooi en die tarntale en al die goeters. So dit is die idee van wyn. Dis hoe mens wyn proe en daaroor moet dink in my opinie. It looks and it smells like the sunset. Lekker. Gesondheid.